ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தினுள் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளும் அறியாமைகளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாய், தங்களை நாங்கள் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது எங்களின் ஆத்மாவின் ஒளியையும் தங்களின் அன்பையும் நாங்கள் பரிபூரணமாக உணர முடிகிறது. தாயே, தாயே, நவராத்திரியின் முதல் நாளான இன்று நாங்கள் அனைவரும் தங்களை நோக்கிய இந்த தியானத்தில் எங்கள் அனைவருடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியில் மேலும் நாங்கள் வளர்வதற்கும் எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களை பணிவோடு கவனத்தில் கொண்டு செயலாற்றவும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. இன்றைய ஸ்ரீ சைலபுத்ரி தேவியான தங்களை நாங்கள் வணங்கி தங்களிடத்தில் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்கு அனுமதி கேட்கின்றோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதி தாருங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் நாம் கூறுவோம்.
நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிட்டு எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. மெதுவாக நமது இடது கையை மடி மீதும் கொண்டு வந்து வலது கையை பூமியின் மீதே வைத்து கவனத்தை நமது இடாநாடியில் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே எங்களின் இடாநாடி சுவாமினியான ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் மூலமாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும்
எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் பிங்களா நாடி சுவாமினியான தாங்கள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக இருந்து எங்களின் இனிமையான வார்த்தைகளுக்கும் சொற்களுக்கும் உறுதுணையாக இருந்து எங்களை சஹஜ யோகிகளாக மாற்றி அமைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவத்தை எங்களின் செயல்களுக்கு சக்தியை தருவதோடு வழிகாட்டுதலுடன் கூடிய பகுத்தாராயும் திறனையும் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள் தாயே. என்றென்றும் தங்களின் கவனத்தை மட்டுமே எங்களின் கவனத்தில் கொண்டு நாங்கள் செயலாற்றுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருளாசியை புரிந்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் சுழுமுனை நாடியின் சுவாமினியான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவே. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுஷுமனா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அறவி அகற்றிவிட்டு எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருளாசி புரிந்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. எங்களுக்கு அதற்கான வலிமையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபமாவே. தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான ஞானம், விவேகம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம், தூய்மை, மங்களகரம் என்ற அனைத்து தெய்வீக குணங்களும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தாங்கள் எல்லா தீமைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் அழிப்பவராவே. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளையும் எதிர்மறை தீய குணங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு எங்களுள் எப்பொழுதும் தூய்மையான ஸ்ரீ கணேசரின் குணத்தை எங்களுள் நிலையாக நிரந்தரமாக நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாய், ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற முழுமையான பக்தியும் சரணாகதியையும் நாங்கள் தங்களிடத்தில் கொண்டிருக்க எங்களுக்கு வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேசரின் 12 பெயர்களை கூறுவோம். ஸ்ரீ சுமுகா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுமுகா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ ஏகதந்தா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஏகதந்தா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கபிலா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கபிலா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கஜகர்ணகா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜகர்ணகா நமோ. ஸ்ரீ லம்போதரா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லம்போதரா நமः. ஸ்ரீ விகடா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விகடா நமோ நமः. ஸ்ரீ விக்னநாசா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விக்னநாசா நமோ நமः. ஸ்ரீ கணாதீபா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணாதீபா நமோ நமः. ஸ்ரீ தூம்ரகேது. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தூம்ரகேது நமோ நமः. ஸ்ரீ கணயக்ஷகா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணாதயக்ஷகா நமோ நமः. ஸ்ரீ பாலச்சந்திரா.
ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீம் பாலச்சந்திரா நமோ நமः. ஸ்ரீ கஜானனா. ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீம் கஜானனா நமோ நமः. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமக. நம்முடைய கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியை தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குவதோடு எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தை தங்களிடத்தில் சரணடைய செய்கிறோம். தாயே, எங்களின் ஒருமித்த கவனம் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களிலேயே சரணடையட்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வில் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை மட்டுமே எங்களின் கவனத்தில் கொண்டு நாங்கள் தியானத்தில் ஆழ்நிலையில் செல்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் அமைதியும்
ஆனந்தமும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு சென்று எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் நாம் சில நிமிடம் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we'll be having Sri Ganesha Puja followed by Raja Rajeshwari. So many names have been described of the goddess, especially Adi Shankaracharya called her Raja Rajeshwari, meaning she is the queen of all the queens. Also, for Mother Mary, they have used this title in the West. These ideas have come
from the pagan religion, as I have told you before, and that they didn't come by the description of Mother Mary in the Bible. That shows that there has been a lot of changes into the script of Holy Bible. Also there has been a lot of changes in the script of Indian scriptures, even Gita. And that's how the derailment in every religion started. And the intellectuals took advantage of it, started projecting their own idea, saying things, describing things which were absolutely against divine power. We are all very fortunate people on this earth that you have discovered the reality. And you see that all these things which were mythological are true. All the things that are intellectual is not true. Also, whatever are used for the purpose of dividing people from each other are not true. Because we believe in all the religions, that's why every religious person, so-called, is against us. Because you are supposed to believe only in one religion and fight all the rest. If you believe in all religions, that means you are absolutely not religious. This is the concept. And that shocks them that we believe in all the religions and we respect all the incarnations and that we believe in the integration of all these deities. Regarding Ganesha, it must have been a big revelation for you people who are from the Western countries. Even in the north, I don't find Ganesha is so much worshipped as worshipped in the south, especially in this area and also in Maharashtra. Because in Maharashtra we have 8 Swayambhu Ganeshas and they all believe in it. It is now said that it is all blind faith and this and that. But now you have seen the Ganesha standing behind me, within me. It's just to prove that there is a deity called Ganesha. You'll be given those photographs where Ganesha is half-faced sitting here and the rest is my sari and all that. But all this is to convince you that there is a deity which is Sri Ganesh and that he works through Mooladhara. This knowledge was known to Indian people thousands of years back. This Kuchipudi dancing started 7th century before Christ. So you can imagine the concept of Ganesha must have been thousands of years back. So the people were very much evolved spiritually in this country and they knew what are the deities are, how they look like, what are their functions are. Though it was a secret knowledge for the general public, but whatever the saint said was accepted because there was no ego about it. I have been trying to locate why in the West people develop so much of ego. Still I have not been able to find out the basic reason. Why this kind of aggressiveness comes in through the ego part. One can say that competitiveness and all that, but this has been the history in the West, that even the
people who followed Christ, which was nothing but humility, absolutely writ large, everywhere. Still those people were so aggressive. Now the humility is the main thing one has to understand. And you'll be surprised, the humility is called as Vinay, which is the quality of Sri Ganesha. Vinayaka. Vidya Vinayana Shobhati. Vidya means the knowledge is only decorated with humility. So the humility you saw yesterday of these great artists and the great gurus who were there. The guru invited me to his academy and he made all kinds of offerings as they would do to a goddess. I was so much touched. The ready acceptance of me and of Sahajya. Even this Kalakshetra, which was dominated by Theosophical Society, though this lady didn't bother so much about Theosophical Society, and she had created this big auditorium and all that, and everything she dedicated to art. She didn't allow Theosophical Society to enter into it. Despite all that, how they accepted me, all of them. You can see so clearly their devotion and understanding. To be humble with a saint is absolutely an unwritten law of this country. And a saint is not to be challenged, not to be dominated. Whatever the saint says must be accepted. So the first quality that Ganesha should give us is Vinay. Vinay meaning the humility. The humility is not superficial. Like we go on saying, sorry or excuse me, I'm afraid. Not that way. It's not watching. It's not just lip service. But from within, the humility has to come. Now the humility is, of course, is always marked by ego. And the ego just keeps you afloat. And you never understand that you have been egoistical. Even when I talk about ego, people think that mother is saying about somebody else there. They never think it's me who has this ego. So Ganesha is the killer of ego. Because humility is the only thing that really can neutralize your ego. To humble down yourself, you have to see what. For example, in this country you have come very simple people, you see, living very simply. They don't have all these sophisticated things around them. Eating with their hands, eating on the plantain leaves, you see. And according to certain ladies who have lived here, the Westerners, they think they are all primitive. But see the way they have developed this art. This kind of swiftness and this kind of, even jumping this kind, you cannot achieve. Now, what is the reason for this kind of working? Is humility towards art. Art is to be respected. A guru is to be respected. Respect is the only way to learning anything. That is sort of ingrained in an Indian blood, I think. That you must obey your guru implicitly. Implicitly. And this guru is training so many people there, so many girls there. Not for anything but just to express his art. He doesn't get much money, I could see that. They have very little provision. And also he doesn't charge too much. But the dedication he has is like the dedication of Sri Ganesha to his mother.
And the way he is completely drawn into it. All other things are not important. So for humility, you have to withdraw your attention from other things. This is an extremely important thing. If your attention is going to your other problems, this, that, or if you are trying to come to Sahaj Yoga through other channels, it's not going to work out. You have to humble down in your heart. Absolutely humble down. He's innocent, that's why he's humble. If you are not innocent, then you cannot be humble. Sign of innocence is humility. A good child, a nice innocent child, is extremely obedient. Whatever you tell them, they just obey. I know my grandchildren, once we were going to Nepal and it was very cold there. And their mother said they won't take anything on their heads. I said, I'll do it in one minute. I just called them, gave them pieces of ordinary cloth. I said, you have to cover your head. All right. We put it on their head, put it properly, fixed it up. They were looking a little queer, but they didn't mind. This is what is missing. And that's why we find the depth is less. Not just only the conditionings. I would not say the conditioning. People are out of conditioning. Even Indians have become like that. It's difficult for them to be humble. Very difficult. You may call it Western influence, or maybe that they have forgotten their past. But humility is so important. Like, I must tell you, from our childhood, though I was born in a Christian family, we had to touch the Mother Earth and ask her forgiveness first to your head. Then touch the feet of your parents and all elders in the family, isn't it so? Touch everybody's feet who are elder in the family. Even some old servants, you see, who had looked after our elder brothers and all that, touch their feet also. But that humility is lacking. And that dignity that elders should have is also not there. But whatever it is, it was our duty to touch everybody's feet and not to discuss the elders. So this will create such a beautiful atmosphere in Sahaj Yoga. If you insist that, am I humble in doing this? Just ask a question. Have I been humble in doing this or in saying this? Now the problems are criticizing the leaders. They are leaders because they deserve it. The day I find they are no good, I'll throw them out. Also, you know that very well. But there is no humility. Then the humility is replaced by ego. And that ego creates an ego in the leaders. The leaders become egoistical. And so many leaders are thrown out. I mean, I just don't know where the balance has to come, whether I should blame the members or the leaders. So, Mother has appointed them as leaders. So let us be humble. After all, there must be some reason why Mother has asked them to be the leaders. Why should we try to quarrel with them, find faults? Like a union we form. So Sri Ganesha, who is so humble, and his Ganas are even more humble in a way. Because he won't tolerate any Gana who is not humble to Mother.
With a little movement of the eyes, they are there to fight and to do whatever it is they are suggested. And they understand every angle of the eye of their mother, what is to be done. So this kind of dedication only can make you deeper and deeper. Now, maybe that the way we know about that in the West, we have to spread out more, we have to advertise more, we have to talk about ourselves more, we have to boast about ourselves more. The more you do it, the more successfully. That's what you see every day. They boast, I believe. You see, who are you to believe or not to believe? Who are you to say this? But sort of, see, your image has to go like that, a man of great personality or some sort of a big profile. You create a profile. Absolutely artificial, nonsensical. And very surprising, to such a profile, which is so artificial, people bow. Maybe they are also artificial. That's why they bow to these artificial people. I'm surprised. I mean, these are well-known crooks. People know they are crooks. They have done all kinds, but still they will prostrate before them. Because maybe that they want some sort of a material advantage out of it. Or I don't know, some sort of an artificial advantage. Even taking a photograph with such a man is regarded as something very great. So all these ideas must be seen through by Sahajyogis. They have to see through this joke, this drama, what's going on, and also reflect it back and introspect and see, I hope I don't have this in me. Sometimes we laugh at others, but we ourselves are in it. So once we start introspecting, we see within ourselves, yes, this is there. There are certain Sahajyogis in certain countries have always been reported as, suddenly they say, Mother has given me special powers. Or they say, I am Mahamataji. Also there was one like that, Mahamataji. I've never said I am Mataji even. You people call me that. I've never said that. But he said I am Mahamataji. We can call him mad, you can call him anything. But it is definitely his arrogance has prospered in such a way that he doesn't see what he's talking about. This is how also you pamper the ego of your leaders by attacking him. The more you attack him, he reacts. And when he reacts, his ego goes on pumping like that. श्री शैलबुद्धि साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शैलपुत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
நமது கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சிஷ்யம் கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षातात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवादातारम् अवाचानशिष्यम् अवपश्चादात् अवपुरस्तात् अवोदरादात् अवदक्षिणादात् अवशोर्वादात् अवादरादात् सर्वतो मां पाहि पाहि समं दात् त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णोस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो कनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परदरः अर्थेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारः पूर्वरूपम् आहारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणहर्षिः निश्रोद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं सभरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्भूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं स सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् एवं ध्यायति यो नित्यं स योहि योगिनामरः नमो वरादपदये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
இது எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து நம்ம ஆரத்திக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
अभी हम सब एक त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका गुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। தாயே, இன்றைய நவராத்திரியின் முதல் நாளான இன்று எங்கள் அனைவருக்குமான இந்த கூட்டு தியானத்தை செய்ய அனுமதி அளித்ததோடு தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக நாங்கள் உணர செய்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.